Good morning, good afternoon, and good evening to all of those who are attending this important session. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to this CFS side event, a very important one, entitled Food Security and Nutrition in Times of Crisis. What priorities for a multi-stakeholder coordinated and comprehensive global response? My name is Juan Lucas Restrepo. I'm the Global Director of Partnerships and Advocacy for CGIAR, and I'm also the Director General of the Alliance of Biodiversity International and CIAT. Today's session will focus on the food crisis we are witnessing. We all know that we have very strict and challenging commitments to end hunger by 2030, where global challenges to food and security and nutrition are even greater. And as you have seen from the last SOFI report, we saw that food insecurity rose further in 2021, up to 828 million people affected by hunger. So if we add to that difficult number to bring down conflicts, climate change, and socio-economic shocks, the pandemic, and the consequences of the war in Ukraine, we are really facing a very complex challenge. So our panelists today will share their thoughts on what is needed to go this extra mile in the race towards zero hunger, and what countermeasures we need to take in the short and long term, both short and long, to address the rampant food insecurity we are witnessing. So before jumping into the panel session, I would like to leave the floor virtually to Ms. Chrysula Sakharopopoulou, State Secretary for Development, Francophony, and International Partnerships of France, for some opening remarks. So please share the video. Mesdames et Messieurs, chers membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'aujourd'hui, le monde est en état d'urgence alimentaire. Chaque jour, l'insécurité alimentaire et la malnutrition menacent la santé, le développement, l'éducation et même la vie de 830 millions de personnes. 153 millions d'enfants sont aujourd'hui en situation de faim aiguë. Surtout, le nombre de personnes fragilisées et victimes de la faim est en hausse. Chaque jour, nous nous éloignons du deuxième objectif du développement durable, faim zéro, que nous nous étions fixés d'ici 2030. Comment expliquer ces reculs? C'est une superposition de crises sans précédent. Les conflits qui touchent directement les populations les plus vulnérables, les changements climatiques qui affectent les récoltes et accroît le nombre d'événements extrêmes, et surtout les chocs socio-économiques tels que ceux dus à la pandémie Covid qui a durablement affecté de nombreuses populations. Mais soyons très clairs sur un point. En agressant l'Ukraine, la Russie s'est rendue responsable d'une aggravation de la crise alimentaire mondiale. La Russie a cyniquement choisi de faire de la sécurité alimentaire une arme de guerre. Et les premières victimes sont les populations les plus vulnérables des pays en développement. La position française est sans ambiguïté. Nous condamnons très fermement cette guerre illégale d'invasion menée par la Russie. Et surtout, nous menons d'intenses efforts de solidarité avec les pays les plus touchés. Comme nous l'avons fait pour la vaccination face à la crise sanitaire, nous sommes pleinement engagés aujourd'hui pour renforcer la souveraineté alimentaire des pays touchés par cette crise alimentaire. C'est dans cet esprit que la France a proposé l'initiative FARM, Food and Agriculture Resilience Mission, endossée par le Conseil européen. Mise en œuvre avec nos partenaires, en particulier l'OMC, le PAM, la FAO et l'IFAD,
FARM a déjà permis des avancées importantes dans 3 domaines. Tout d'abord, sur le pilier commercial. La dernière conférence ministérielle de l'OMC a adopté des textes importants pour lutter contre les mesures restrictives aux exportations des produits alimentaires, notamment CACT à des fins humanitaires par le Programme alimentaire mondial. S'agissant de la transparence sur les marchés, FARM soutient le renforcement des dispositifs AMIS afin de disposer d'une vision claire des flux et des stocks disponibles. Deuxièmement, sur le pilier solidarité, FARM soutient l'initiative de l'Union européenne sur les corridors de solidarité. Ils ont permis à l'Ukraine d'exporter à ce jour plus de 11 millions de tonnes de céréales en complément de ses exportations maritimes relancées par l'accord d'Istanbul. Nous soutenons aussi les corridors maritimes institués par l'initiative Black Sea Grain pour desservir les pays du Sud. Notre action vise également à assurer que même au plus fort de la crise, les pays vulnérables et dépendants des importations pourront faire face à leurs besoins à des prix raisonnables. C'est l'objectif du mécanisme de solidarité mis en place par le PAM. Une coalition des acteurs privés français engagés, la Global Business for Food Security Coalition, a été créée en appui de ces mécanismes, mais aussi pour soutenir le secteur agricole ukrainien ainsi que le développement des capacités de production durables et résilientes, en particulier en Afrique. Cette coalition devra s'agrandir. Troisièmement, sur le pilier production durable, le FIDA a proposé une feuille de route pour soutenir la transition vers des systèmes alimentaires durables et résilients dans les pays les plus vulnérables. La France, le Sénégal, le Liban, la Commission de l'Union africaine, la Commission européenne, les Nations unies et des autres partenaires ont lancé l'opération Save Crops pour répondre à la problématique spécifique des engrais. Cette opération permettra de réduire les tensions sur les marchés, de faciliter la création d'un mécanisme africain d'achat d'urgence d'engrais et d'augmenter à court et moyen terme la production locale. Enfin, je tiens à souligner le rôle indispensable du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, indispensable dans la réponse à la crise actuelle, mais aussi pour impulser la nécessaire transformation de nos systèmes alimentaires. La France soutient de longue date le CSA qui permet à tous les acteurs de débattre ensemble et d'adopter les orientations politiques nécessaires. Comme nous l'avons vu ces dernières années, la base scientifique robuste fournie par les groupes d'experts de haut niveau est plus que jamais nécessaire. Nous devons éviter la grande fragmentation du monde que certains souhaitent. Dans ce cadre, tenir des débats francs, ouverts et inclusifs comme ceux qui permettent le CSA sont indispensables. Être solidaire est indispensable. Accompagner les pays vulnérables vers la souveraineté alimentaire est un devoir. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency Crisula. So I would like to jump now to our first roundtable today, which will look into how to address the immediate food needs of millions of people without compromising our long-term objectives of achieving food security and nutrition. Today, we have with us Your Excellency, Mr. Jiří Šír, the Deputy Minister of Agriculture of the Czech Republic. We will have, he's not here yet, Monsieur Haladou Salah, African Union NEPAD Senior Liaison Officer to the Rome-based UN agencies, Ms. Jo Puri, who will participate online, the Associate Vice President, Strategy and Knowledge Department of the International Fund for Agricultural Development, IFAD. Also online, Mr. Joseph Glover,
head of the Secretariat of the Agricultural Market Information Systems, AMIS. And here with us, Mr. Samir Wanmali, Deputy Director, Emergencies and Transition Service Program, Humanitarian and Development Division of the World Food Program. So let's start with the Deputy Minister, Mr. Serre. We heard from France about FARM as one of the main initiatives of the EU to combat the food crisis. This year, the Czech Republic has the presidency of the EU Council. Could you please articulate on the approach of the Czech presidency to ensure food security and nutrition worldwide in a context of crisis? Over to you. Merci pour la parole. Monsieur ambassadeur, Madame la secrétaire d'État, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de pouvoir participer à cet événement extraordinaire et très important. La sécurité alimentaire est devenue une des priorités principales de la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne. Nous travaillons avec la Commission européenne et les États membres afin que nous trouvions des solutions aux défis d'aujourd'hui. À chaque réunion du Conseil des ministres d'Agriculture de l'Union européenne, nous discutons des aspects importants qui jouent ce rôle vis-à-vis de la sécurité alimentaire mondiale. Grâce à l'initiative de la présidence tchèque, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se sont réunis à Prague le 16 septembre dernier en présence des ministres de l'Agriculture de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie pour discuter de la sécurité alimentaire et du rôle de l'agriculture et de l'industrie alimentaire de l'Union européenne dans la production alimentaire durable mondiale. Aussi, pendant la réunion du Conseil de l'Union européenne qui se tenait le 26 septembre dernier, nous avons organisé un débat des ministres de l'Agriculture sur la situation de l'agriculture en Ukraine, les routes d'exportation ukrainiennes et les relations avec l'Union européenne. Nous avons invité aussi le ministre ukrainien de l'Agriculture et des politiques alimentaires, M. Soski. Les ministres ont discuté notamment des corridors de solidarité qui ont été créés en mai dernier par la Commission européenne pour faciliter l'exportation des produits agricoles ukrainiens vers les pays pauvres. Ces corridors de solidarité sont une initiative de l'Union européenne qui pèse beaucoup sur la facilitation des exportations agroalimentaires de l'Ukraine par le territoire de l'Union européenne, comme Madame la secrétaire a déjà dit. Nous sommes bien conscients de la gravité de la situation des pays importateurs et nous sommes ravis que les corridors de solidarité ont aidé à augmenter la quantité exportée en septembre, jusqu'à septembre, jusqu'à 12,5 millions de tonnes depuis le mois de mai. En plus, nous avons préparé une discussion du Conseil qui aura lieu le 17 octobre prochain au Luxembourg sur la question des engrais, des énergies et d'autres intrants agricoles. Ce débat va aider la Commission européenne de préparer des initiatives futures qui aideront d'augmenter le niveau de la sécurité alimentaire mondiale. Pour conclure, je voudrais dire que nous sommes très bien conscients du rôle de l'Union européenne, le rôle qu'elle doit jouer en sécurisant la sécurité alimentaire. L'Union européenne doit travailler avec les autres acteurs internationaux dans toutes les régions et se concentrer aux pays les plus affectés. Il faut que nous travaillions avec l'Union africaine, avec le G20, le G7, l'ONU, la Banque mondiale, etc. Et nous soutenons toutes les initiatives qui aident à réduire l'insécurité alimentaire, qui aident aux paysans et aux agriculteurs et aux agricultrices d'avoir les intrants, les productions ou tout de ce qu'ils ont besoin. Merci pour votre attention.
Thank you, Your Excellency. I forgot to mention that we also have with us Your Excellency Papa Sek, Ambassador to Senegal, who will take the word later. So let's now turn to Aladou Salah, and basically to understand your perspective on current efforts addressing the food crisis. Is the world doing enough? And if not, what else is needed? Over to you. Thank you very much. I'm very sorry to be a bit late. I was in a meeting with some FAO contact points, and it was also about the food insecurity on the continent, unfortunately. Okay, as you have heard this morning, Africa is about 1.300 million people, with most of them living in rural areas. But with 43% urban population and projected to reach 48% in 2030 and 59% in 2050. So the continued rapid population growth is leading to an uncontrolled urbanization and to subsequent change in consumption patterns. First, meaning internal and external migration. So the 2021 report on the Africa regional overview of food security and nutrition on the continent submitted to the AU summit early 2022 through the AU Specialized Technical Committee on Agriculture was elaborated thanks to FAO and WFP cooperation with the aim to discuss the main drivers of food insecurity in Africa and their prospects and summaries the required course of action, keeping in mind cases adjustment beyond the agri-food sector that are indispensable in most cases. So this global report on food crisis identified conflicts at the primary driver or acute food insecurity, followed by climate vulnerability, weather extremes, resource constraints, economic shocks, as well as social and political instability. Unfortunately, the impact of the COVID-19 pandemic has worsened the situation, as highlighted in the conclusion on a tripartite agriculture, finance, and planning ministerial meeting that took place under the framework of the AUC FAO task force established to analyze regularly the impact of COVID-19 on food and nutrition security on the continent. In this paper, it was recommended that the AU Summit recommended to have this paper issued periodically, and if so required, every year in collaboration with NEPAD, WFP, FAO, and other partners. So when the contribution of course, the Africa Union regional economic communities at sub-regional level. Through this report, recommendations were made to deploy practical interventions to support the AU member states in strengthening and sustaining their agriculture, nutrition, and food systems that will also help address the adverse impacts of the COVID pandemic, conflicts, and climate change, such as first, the information technology and knowledge. So it would be important to develop and strengthen the data information and knowledge systems on food and nutrition security status to allow for evidence-based planning, programming, and tracking of actions and results. Secondly, strengthen nutrition education and knowledge, as well as capacity building for service providers across multiple sectors. Third, to provide information, regular updates, outlooks on food and nutrition security for the regions at the regional economic communities level. This offers, of course, opportunity to further partnership in the domain of joint rapid assessment of the hotspot countries at risk of significant food security deterioration, and in particular acute hunger and associated malnutrition, as well as the reinforcement of the early warning system in providing vulnerability analysis for food and nutrition security in the face of the COVID-19 pandemic and other threats, to monitor vulnerability prone areas, to anticipate crisis
and effectively coordinate a responsive mechanism. The second recommendation is about definition and effective implementation of social safety nets. First, accelerate implementation of social protection programs with provision of food assistance, including cash and vouchers, to the most vulnerable population and areas for improved food and nutrition security. Secondly, support the expansion of school meals for children, including take-home rations, with special emphasis on girls, with special focus on the African approach of homegrown school feeding. The third recommendation is under the subject of emergency preparedness and supply chain. So we may need to coordinate and influence and enhance regional food storage capacities in the face of COVID-19 threats. So this work will be delivered with the regional economic communities, of course. So the concept of emergency food reserve systems at the regional level developed together with WFP and FAO, and in particular for the ECOWAS region, when the headquarters of these emergency food reserve systems established in Lomé, Togo. So we know that very recently it was launched the Africa Continental Food Trade Area. So this mechanism that has been launched will definitely assist in boosting, of course, the intra-regional food trade. So the fourth recommendation is about the promotion of domestic private sector role and participation, as well as academia and research institutions. However, in view of the increasing conflicts in the continent, the massive public debt burdens, and now the geopolitical tension as a result of the Russia-Ukraine war, we need to do things differently, and the triple humanitarian development peace nexus will improve stabilization. Indeed, the Africa region submission to the UN food systems common position has highlighted a range of game-changing solutions to bold transformation of the agri-food systems to make them more efficient, inclusive, resilient, and sustainable through the adoption and implementation of multi-sectoral and multi-stakeholder approaches involving all relevant agri-food system actors, including in particular family farmers and rural youth. Smallholders and their organizations, women and youth, should play a central role as agent of change on the ground. But as you may know, in most of the vision that has been developed and put forward by our African leaders, the main objective, as I was stating, remains food sovereignty of the continent. So given the high degree of reliance on international trade to satisfy domestic needs, boosting market transparency is fundamental to reduce uncertainty, enhance productivity and stability. Therefore, for us, we have a roadmap that has been determined within the Africa Agenda 2063, the Malabo Declaration, and of course the relevant AU flagship programs, including CADEP. So it's time to move forward for a concrete action at the AU member states level, and to stick, of course, to their principles as determined in this Malabo Declaration, as well as the commitments. So this was I was about to mention as clear guidance based on the work that we have to do together with our partners, including FAO, and the CFS remains, of course, a kind of stakeholder framework for an open policy dialogue on this situation. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for bringing the hugely important perspective of the African region. Before going to PAPASEC, we need to give the floor to Ms. Jo Puri, who's online, and that is a bit short on time. So she can share with us how the crisis is affecting smallholders, family farmers, particularly in developing countries, and what IFAD is doing to support them. Thank you so much, Lucas. Can you hear me well? We can. Thank you so much.
Really appreciate Fabisek also for allowing me to take on this this time slot, and I really do appreciate the generosity on that side. As His Excellency mentioned, and also the Minister from France mentioned, IFAD has been asked to lead on Pillar 3 of the Farm Initiative. And the Farm Initiative essentially is to make sure that we are dealing with food insecurity and absence of nutrition, given that we are in a time of crisis. So here, it is really important to think about what the overall focus of farm and what IFAD is leading on. And there are 4 things that we are leading on within the farm initiative, which is essentially the Food and Agriculture Resilience Mission Initiative. The first is increasing local production and processing. The second is encouraging the consumption of safe and high quality local products. The third is developing domestic markets and integrating them with regional markets. And the fourth is reducing production losses and waste. Now it's clear that a lot of these are interventions or programs or investments that we need to deliver both in the short run as well as in the medium run. And I think that's the key value added of farm, that it focuses very much on the immediate, on the urgent needs for interventions that are focusing on the vulnerable and the poorest at this point, but also putting in place the mechanisms for increasing resilience as we go along. So for example, in increasing local production and processing, not only are we immediately promoting new and improved locally adapted varieties of key crops, for example, crops that are drought, heat, and submergence tolerant, that have low, short growth durations, or supporting investments in micro irrigation, or promoting inclusive access, say, by the use of co-financed e-wallets. But in the medium run and in the long run, we think that it's really important to reduce the risk of production. So for example, providing affordable rural financial credit and savings and guarantees, supporting contract farming, and providing policy advice are clearly key areas that need to be focused on, so that when crises like these occur, and unfortunately but inevitably they are likely to occur again, that the populations that we are targeting are far more resilient to deal with them and have a greater ability to recover. In the same context, the consumption of safe and high quality local products, the short-term interventions really are on developing the linkages with school meal coalitions, as the previous speaker spoke as well. And also supporting countries in implementing the recommendations in the voluntary guidelines on nutrition, on food safety, and consumer protection. But in the medium and long run, it's really important to bring in the private sector. So for example, private sector industrial companies that can help to replace wheat in baked products with cassava, with orange flesh, sweet potato, with small grains such as millet and sorghum. By promoting local and indigenous crops and promoting their use in baked products, as well as supporting campaigns in the medium run to promoting the change in urban diets and certification and labeling. These become really important in the medium and long run. With domestic markets and integrating these with regional markets, again, we know that markets work. Given crises, given conflict, given climate, we know that markets work. But in the immediate term, it's clearly important that we reduce the logistics and the trade, tariff and non-tariff barriers, as well as strengthen blended finance facilities so that we can promote scaled up public and private sector investments that work together. But in the short term as well, providing short-term cash flow financing to small and medium enterprises so that they can really purchase larger volumes from smallholder farmers and their aggregators during the harvest seasons is really important. But in the medium and long run, clearly developing agro-processing zones and getting
distributors to engage with these so that we are reducing their transaction costs, supporting governments in building their green storage abilities, as well as assessing and investing in public sector. So for example, farm and market roads, electricity and water supply become really, really key. And then last but not least, in production losses and waste, in the short run, it's clearly important that we are able to improve post-harvest handling. So for example, initiatives that can help to dry and produce the correct moisture content in produce, drying on tarpaulins and not on the ground to avoid aflatoxin contamination, or using drying racks, for example. These are immediate interventions that we can support, including providing post-harvest storage, for example, the use of metal silos or hermetic storage bags. But in the medium and long run, it's clearly important that we have to try and focus on on-farm harvest losses reduction, on developing renewable energy options, and on investing in public infrastructure. And here, for example, using and investing in mechanized reapers and threshers, building roads and water supply processes, as well as improving packaging, become really key. So it is important that we are focusing not just on the short run, but also are focusing on the medium and long run, because we know that these crises are going to keep coming and hitting us. With that, John Lucas, back to you, and thank you very much for having me here. Thank you, Joe, and I really am very aligned with your point on resilience as a lens that has to be used in all both short and long-term actions. So now over to you, Ambassador Czech. It would be great to hear from Senegal's vision and action related to this great challenge. Over to you. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'amplifier un peu les propos de mon ami et frère, l'ambassadeur Salah, en ce qui concerne la thématique qui nous réunit aujourd'hui. De notre point de vue, nous, au Sénégal, on estime qu'il faut que nous ayons une approche systémique de la sécurité alimentaire. Sous ce rapport, je voudrais dire au nom de mon pays que nous soutenons l'initiative Sauver les récoltes, qui, comme vous le savez tous, est dérivée de l'initiative Farm. Pourquoi? Parce que nous avons en réalité 8 équations majeures à résoudre dans le cadre précis de la sécurité alimentaire présentement. La première équation, c'est l'arbitrage entre ce qu'on pourrait appeler la gestion des urgences et la construction d'une agriculture compétitive, diversifiée et durable en Afrique. La deuxième équation que nous avons, c'est qu'il y a un épuisement graduel des ressources publiques en Afrique pour soutenir les prix. L'inflation est en train de se creuser, simplement parce que les pays ne peuvent plus durablement continuer à soutenir les prix des produits importés et aussi le coût de l'énergie. Et d'un côté, nous avons les institutions de Bretton Woods qui nous apprennent de plus en plus qu'il faut tout faire pour se désengager en ce qui concerne la subvention, énergie et autres. C'est une équation importante. La troisième équation, c'est ce qu'on pourrait appeler les divergences d'intérêts entre producteurs et consommateurs africains dans le cadre du soutien des prix. Il est évident qu'en soutenant les prix des produits importés, qu'on perd de la compétitivité en ce qui concerne la production domestique. Alors, faut-il soutenir les consommateurs pour qu'ils aient accès à leurs produits, ou bien faut-il aussi penser au fait que nous perdons de la compétitivité? La quatrième équation, c'est la chute de la production. Il faut le dire, en dépit de la bonne pluviométrie que nous avons enregistrée
dans la plupart des pays du Sahel, une chose est évidente, la production agricole de manière générale va connaître une chute. Simplement parce que nous avons connu des déficits significatifs en ce qui concerne l'engrais, particulièrement en ce qui concerne les urées. Cinquième équation, c'est l'amplification de l'immigration clandestine. Les populations se déplacent là où elles espèrent trouver une amélioration de leurs conditions de vie et d'existence. Donc, en période de crise, il y a nécessairement des flux incontrôlés. Sixième équation importante, c'est l'accélération de l'exode rural. Faute d'activité continue, les populations rurales vont se déplacer. Ça va augmenter le taux d'urbanisation dans nos pays et aussi ça va accélérer le processus de transformation des habitudes alimentaires. Septième équation importante, c'est que cette crise, elle est vraiment favorable au terrorisme. Simplement parce que, faute de pouvoir produire et autres, beaucoup de jeunes vont penser que leur salut se trouve dans les opérations terroristes ou autres. Ça aussi, c'est un problème extrêmement important. La huitième équation, c'est la paix sociale qui est menacée. Rappelons-nous de la crise de 2008, avec les émeutes de la faim, parce qu'il n'y avait pas de riz. Donc, si les restrictions s'accélèrent, une chose est claire, la démocratie est menacée dans nos pays à cause véritablement de la paix sociale. Alors, nous soutenons, j'ai quelques minutes et je parle trop, donc il faut que j'arrête. Nous soutenons l'initiative ferme, mais nous continuons à penser que la transformation du système agroalimentaire en Afrique a 3 points de passage obligés qu'il faut absolument respecter. 1, il faut que nous ayons suffisamment de technologies adaptées au contexte pour doper la productivité agricole en Afrique, améliorer effectivement la qualité, participer à la lutte énergique contre les changements climatiques et assurer une gestion des ressources naturelles. La technologie, elle est fondamentale. On a beau mettre des milliards dans un secteur, s'il n'y a pas d'innovation technologique, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas un impact significatif. Deuxième élément important que nous devons tenir compte, c'est la mise en place d'infrastructures. Et ça, c'est des investissements à moyen et à long terme. Par infrastructure, nous pouvons entendre effectivement les marchés physiques pour favoriser l'accès au marché en vue de réduire les pertes post-récolte et les coûts de transaction. C'est les pistes de production, c'est les routes goudronnées, c'est les magasins de stockage. Tout ceci fait partie d'un package important et il faut de plus en plus que des bailleurs de fonds aussi acceptent d'investir au niveau des infrastructures. Enfin, troisième élément, c'est qu'il faut assainir l'environnement dans la construction d'une agriculture à long terme. C'est quoi? C'est des crédits adaptés. C'est quoi? C'est la digitalisation de notre agriculture. C'est quoi? C'est l'électrification rurale. C'est quoi? C'est des mécanismes de contrôle et de certification des semences. C'est quoi? C'est une gestion foncière consensuelle, etc., etc. Donc, plus on a d'initiatives reposant sur le triplé technologie, infrastructure et assainissement de l'environnement, plus nous avons des chances de contribuer à une transformation positive et durable des systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, plus efficients et plus durables. Je pense avoir parlé plus que ce qu'on m'avait donné. Alors, je vous rends la parole. S'il me reste des minutes, je peux continuer. L'agriculture, c'est ma passion. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Your points on trade-offs, of course, technology adapted to local context and connected to scale and infrastructure are well taken. And as you say, we could have stayed listening to you all day, given your important insights.
we are running 10 minutes short, so we need to be very concise going forward to make sure we meet all of the goals of this panel. So let's move to online to Monsieur Glover on, we know that the food crisis is also linked to trade. So, and we have heard this throughout this session. So what are the main issues related to trade, and how can we preserve the well-functioning of markets and improve the transparency of global agriculture markets? Over to you. Thanks very much, Chair, and I appreciate the invitation to speak, and Amos appreciates the invitation to speak, and I just regret that I'm not there in person. As the Minister Zakharopoulos mentioned, trade is crucial at times like this. We can't live in isolated worlds. We need trade when there's a production shortfall. We need trade when there's surpluses to be able to move commodities to other countries who are in need. I think that, frankly, during the current crisis, trade has been remarkably resilient in the sense that countries have been able to source alternative supplies despite this disruption in grain coming out of the Black Sea region. But unfortunately, as Ambassador Sack and others have mentioned, at a very high cost. And I think that that's the difficulty. We saw in the past how restrictions can impede trade. Think back to the 2007, 2008 price crisis when we saw rice prices, wheat prices, other maize prices hit record levels, and countries began putting on restrictions that further caused further increases in those prices. We saw it during COVID, and unfortunately, we've seen it here over the last 4 months or so. And these restrictions, unfortunately, while they can buffer the impacts domestically, they have serious consequences, or can have serious consequences in the rest of the world by raising prices, unfortunately hurting those who can least afford to absorb higher prices. They also hurt producers within the country. That is, if you keep prices low by virtue of export restrictions, those can penalize prices or penalize producers within the country, and over the long term can have a deleterious effect. We saw that in many cases of area with countries that have imposed export restrictions for extended periods of time, that farmers choose to plant other crops. And I think that that's a very big danger that oftentimes we don't think about. I think it's wonderful that WTO members agreed to exempt exports from food utilized for the World Food Program from export restrictions, but there's more to be done here. Lastly, and here is the role of Amos, is market transparency. I think back to 2011, when under the guidance of the French presidency at the time, the G20 members agreed to create this agricultural market information system. And now, several years later, we're still working. The idea that countries can make more informed decision-making with better data. And I think that's very, very critical here. Still, we have a long way to go. We still don't have adequate information on stock levels, particularly in some large countries that I think we need to do a better job, frankly. And that means cooperation, it's not just a question of Amos looking and saying, well, here we can get better information here. We need countries to participating members to come forward with better information. That also includes export numbers. Unfortunately, we've seen some key exporting countries over the last few months not report data to the UN, and that also causes problems. It also obfuscates a market situation. So I think that's very important. Amos has a critical role here. We are expanding our work to include looking at vegetable oil markets, also fertilizer markets, which were mentioned in the previous by the previous speaker. And I think that hopefully that will begin over the next 10 years to really make as much progress as we've made over the past 10 years in terms of Amos. So thanks very much. And again, we really appreciate the opportunity to have be able to be on this panel. Thank you, Joseph, for reminding us about the costs, short and long term of trade restrictions, and the importance of
transparency in markets and the reporting, so decisions are done in a better manner. So last but not least, Mr. Wanmali, I would like to ask you, how is the crisis affecting the program's capacity to provide humanitarian aid to the most vulnerable? And how do we ensure that despite high food prices, vulnerable countries can still access food and key agricultural inputs? Over to you. Thank you so much. I hope you can hear me. So let me begin with the fact that the numbers are staggering. Hundreds of millions of people are going to be facing acute food insecurity. And about almost 1 million are on the brink of famine in Ethiopia, Afghanistan, Somalia, South Sudan, and Yemen. So without coordinated multi-stakeholder and comprehensive action, we're looking at not just a humanitarian crisis, but a crisis of development and a reversing of many, many gains that have happened over the last 20, 25 years. So there are several entry points where for WFP, we think our leverage, our expertise, and in particular, expanding the range of partnerships and collaborative efforts can help us address and break down some of the silos between pure humanitarian response, critical development investments, trade, obviously, as we've heard, and then, of course, the need for stability and peace, because without that, we will not be able, collectively or individually, to address these crises. So let's start with the first one. For WFP, what's absolutely critical is that we have the most robust and relevant, up-to-date evidence for decision-making. You do know that with FAO, we co-produce the Global Networks Against Food Crisis report. That is complementary to the work that we do on a daily basis, covering 82 countries with our food security assessments, our participation in the integrated phase classification, and our ongoing monitoring. All of these efforts are to inform decision makers, both within WFP and externally among our partners, of how best to target very scarce resources. And that is going to be the challenge, is targeting scarce resources, and in particular, the challenges and trade-offs that national governments face in meeting long-term priorities versus short-term needs really does require the proper evidence. A good example of what we're doing here, where we can use our leverage, is this Global Network Against Food Crisis, which has began to look at not just the immediate causes of humanitarian crises, but the root causes of some of the food crises that we see ongoing in the world now. They've leveraged that information and data and evidence to bring together networks like FARM, networks like IFAD, NEPAD, SILS, where decision makers are, in order to advocate for certain policy positions, as well as to identify who within populations are the most vulnerable. So evidence for decision-making is critical. Without that, our own operations have very little chance of reaching the most vulnerable and meeting all their needs. Second is to look at country-level investments in prevention. Resilience, social protection, and climate-based financing are critical inputs to prevent future crises, but also to address some of the current protracted ones. In places such as South Sudan, in places such as Bangladesh, we are using a combination of emergency assistance plus other innovative ways of reaching the most vulnerable. Forecast-based financing is one. Our ability to scale up cash transfers. I think in 2021, we transferred over $2 billion of humanitarian cash transfers. Many of those were to complement national social protection systems. So using national systems, understanding how to use efficiently and effectively a combination of humanitarian development funding is also going to lay the foundation for future crises to be less severe than they are now.
Resilience is critical because we'll use the example of the Sahel. Our efforts with FAO, UNICEF, the World Bank, and of course, national and local governments across 5 Sahelian countries has resulted in an integrated resilience program that looks at local food systems. It looks at health, nutrition, education, food production, food consumption, conservation and regeneration of natural resources, strengthening the resilience of communities that face recurring climate shocks and who are increasingly exposed to conflict, making them more resilient and hopefully more able to cope with food shortages by having their own reserves, having income to invest in their families and their communities. And last but not least is looking at emergency response, not as a reactionary measure, but as an anticipatory measure. We have the data, the technology, we have the early warning systems. We do need to match early warning with early action. I'm sure you've heard this hundreds of times before, but there are studies and data and evidence that suggests if you intervene early in an emergency, you save costs in the long run. I worked in Ethiopia and the government has done such an effort and they are saving many, many dollars in more traditional responses to climate shocks that are hitting the Horn, left, right, and center. So I'll just conclude with our goal is to work with a number of networks at the global, regional, and national level. It's to make sure that food security, malnutrition is on the agenda of national governments, which it absolutely is. But it's also for us to sit and understand how best we can contribute to national development goals and actually national preparedness measures. Happy to answer any questions. Thank you. Thank you, Samir. Your points on evidence for targeting and decision-making, relying on networks, the climate-based financing, resilience are very well taken. And with that, I would like to thank our panelists. And given we are still about 12 minutes late, I would like to introduce our new panelists for the second session as they come to the front. So basically, I would like to call on Mr. Gabriel Ferrero, the chair of the Committee on World Food Security, Mr. Victor Suarez Carrera, the Vice Minister of Agriculture of Mexico, Mr. Moussa Sow, the second Vice Chair of the Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l'Afrique de l'Ouest, ROPPA, and Ms. Giampiero Musi, Program Manager of the Global Network Against Food Crisis at the EU. Okay, let me start with the chair, with Mr. Ferrero. So CFS is the multi-stakeholder platform working on food security and nutrition, and its science policy interface, the HLPE, provides sound scientific and evidence-based knowledge which underpin the work. What is the value added of the CFS in response to the food crisis, and how is CFS working to ensure a coordinated, multi-stakeholder and comprehensive global response? Over to you, Gabriel. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos, Juan Lucas. Buenas tardes a todos, a todas. Si me permiten, voy a dirigirme en español, creo que también traducción simultánea. Bueno, muchas gracias, lo primero, por la invitación a este evento. Señor viceministro, es un enorme honor compartir la mesa con usted. Gracias. Así como con mi colega de ROPPA y de la Comisión Europea. Permítame, por supuesto, darles la enhorabuena por la convocatoria de este evento y también hacer antes de entrar en la materia, la respuesta a la pregunta, hacer notar que este es el único evento paralelo en el que voy a estar participando
de todos los 31, precisamente porque se me ha pedido que provea, perdón, un breve resumen también del contexto de la reunión de alto nivel que convocamos con el presidente de la Asamblea General en julio. Y por lo tanto, pues debo ser yo quien haga esta pequeña reflexión al respecto de los resultados de esta reunión. Abordaré también, por supuesto, cuál es el papel del comité que ha sido acordado por la mesa del comité para ser elevado al plenario y para su consideración esta tarde, que como presidente del comité es por supuesto mi deber. Bueno, el evento de julio de la Asamblea General, antes de abordar los resultados, es importante recordar que es la primera vez que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial se reúne bajo los auspicios de la Asamblea General, si bien una reunión informal de la Asamblea, haciendo uso del espacio y de la prerrogativa de su presidente de convocar eventos informales. Esta fue la primera vez que esto se produce, lo cual remite ya a uno de los papeles que creo que el comité tiene que ejercer, que es favorecer la coordinación en las respuestas a la crisis multidimensional que estamos viviendo a través del plenario, por supuesto, que como estamos haciendo durante el día de hoy, a través de los eventos paralelos, como están haciendo ustedes, pero también haciendo pleno uso de todos los espacios que el comité puede proveer para facilitar que esta plataforma que representa intergubernamental e inclusiva avance respuestas coordinadas a la crisis y también respuestas a los problemas estructurales de los sistemas alimentarios para alcanzar la seguridad alimentaria y nutrición. Por lo tanto, es el deber también del comité realizar encuentros como el que se produjo en julio y buscar todas las alianzas posibles dentro del espacio multilateral para hacerlo posible. He mencionado, por lo tanto, ya una de las estrategias fundamentales que creo que el comité tiene que promover para la respuesta, que ya hemos puesto en práctica, de hecho, que estamos poniendo en práctica en este plenario y que en la mesa del comité propondrá para su consideración esta tarde como el modo de avanzar en cuanto a responder en el comité y desde el Comité de Seguridad Alimentaria colectivamente a los impactos de esta crisis, proveyendo respuestas. En este encuentro de alto nivel en julio, que convocó a 2 jefes de Estado, decenas de ministros y viceministras como hoy, la totalidad de la membresía de la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo, y quiero resaltarlo, la gran cantidad o la gran mayoría de los miembros que no son parte del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que se corresponden con estados insulares, pequeños estados insulares en vías de desarrollo, que no son parte del comité por una razón fundamental, y es porque no tienen representación diplomática en Roma, pero sí la tienen en Nueva York. Fruto de este encuentro en el mes de julio, yo quisiera destacar 3 resultados principales. La primera aportación que creo que el comité, junto con el presidente de la Asamblea General y junto con el secretario general y en apoyo a su iniciativa, consiguió avanzar fue una comprensión más sólida de que, acogiendo el liderazgo de los diferentes países, entidades, agrupaciones de países y, por supuesto, a la iniciativa FARM de Francia, que contó además con la participación no de uno, sino de 2 ministros, acogiendo todo el liderazgo mostrado, se tomó plena conciencia de que la actuación de manera conjunta es la clave también a la respuesta en la crisis. Este lema del evento en julio de actuar conjuntamente, es más allá que coordinadamente. Conjuntamente es haciéndolo no solo cada uno sus acciones, pero dialogando, significa actuar al mismo tiempo y en la misma iniciativa. Creo que es la primera aportación. Y de hecho, en las márgenes de la Asamblea General en septiembre, cuando los jefes de Estado y de Gobierno se dirigieron a la Asamblea y en el espacio de la Cumbre sobre Seguridad Alimentaria Mundial, convocada por la Unión Africana, por la Unión Europea, España y el Gobierno de Estados Unidos, la palabra actuar juntos o actuar juntas, esas 2 palabras fueron en gran medida de las más repetidas por parte de todos los
intervinientes. La segunda aportación que creo que este acto de julio conjunto contribuyó a consolidar es la necesidad de combinar las respuestas urgentes que tenemos ya, que se están de hecho ya desplegando, como hemos escuchado esta mañana, a través del Fondo Monetario Internacional o a través de la FAO o a través del Grupo de Respuesta a la Crisis del Secretario General, a través del acuerdo sobre granos en el Mar Negro. Es la noción de que hay que compasar de manera coordinada estas respuestas inmediatas con la transformación a largo plazo en profundidad de los sistemas agroalimentarios. Y esto es un mensaje de esencial importancia que también he querido resaltar esta mañana y que han resaltado diversos delegados en el plenario. Y el tercer mensaje, fruto de esta reunión en julio, es la creciente convergencia y alineamiento alrededor de 6 grandes cuestiones que configuran respuestas políticas o respuestas de política que giran en torno, en primer lugar, al aseguramiento de la ayuda humanitaria en todos los contextos de conflicto de todo el mundo, algo a lo que la Organización Mundial del Comercio ya respondió en parte en julio. En segundo lugar, la necesidad de estabilizar los precios y el comercio y asegurar al máximo posible que no se imponen obstáculos añadidos al libre comercio. En tercer lugar, el refuerzo de los sistemas nacionales, locales, subnacionales, territoriales y nacionales alimentarios, con una especial focalización en el apoyo dirigido a la agricultura a pequeña escala y la agricultura familiar, para no solo proveer, evidentemente, los alimentos necesarios, sino para evitar la desestructuración del medio rural a la que puede conducir la actual crisis si los agricultores y agricultoras a pequeña escala y familiares son forzados a abandonar sus explotaciones y sus medios de vida por la imposibilidad de producir, dado el alto coste del precio de los inputs, de los insumos. Por eso la cuarta prioridad es asegurar el acceso a estos insumos en esta misma cosecha, hoy mismo, a especialmente la agricultura a pequeña escala y la agricultura familiar, que producen el 80% de los alimentos en el mundo y que pueden tener una dificultad de acceso a los insumos mayor por la inequidad en el acceso a los mismos respecto a otro tipo de explotaciones y otro tipo de cultivos que no están directamente relacionados con la alimentación. En quinto lugar, la necesidad de reforzar los sistemas de protección social que responden a la nutrición y al acceso equitativo a alimentación nutritiva. Y en sexto lugar, y es casi un corolario de las 5 primeras prioridades, es la necesidad de hacer posible a todos los estados que respondan a la protección de su ciudadanía, al apoyo a sus sistemas de protección social y su refuerzo, y a la provisión del apoyo necesario, con todos los matices necesarios, su vínculo a la eficiencia y a una mayor eficiencia, su vínculo a la transición en los sistemas alimentarios, por supuesto, a la agricultura familiar y a pequeña escala. Y eso solo se puede conseguir ampliando el espacio fiscal de los países que tienen más dificultades de hacerlo, y para eso hace falta también una respuesta internacional coordinada. Hemos escuchado esta mañana al economista en jefe de la FAO cómo esta llamada que la FAO ha estructurado alrededor del Food Import Facility ha sido ya tomada por el Fondo Monetario Internacional para ampliar y hacer todo lo posible, o por lo menos en el camino de hacer lo posible por ampliar este espacio fiscal. Estas 6 cuestiones creo que con la emergencia y la coincidencia en todos los intervinientes en el evento de julio empiezan a consolidarse como elementos esenciales, no excluyentes, pero esenciales de la respuesta. Termino esta intervención refiriéndome entonces o sintetizando en cuál tiene que ser el papel del comité. El papel del comité es un papel que su propia definición de mandato explica como contribuir a la coordinación de políticas, a la convergencia y al apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales. La propuesta que la mesa ha elevado al plenario esta semana se materializa en el reconocimiento de la necesidad de hacer todo lo que esté en las manos del presidente del comité, de la mesa y del grupo asesor, de todos los actores implicados,
todos los actores partícipes del comité para favorecer con todos los instrumentos a nuestro alcance esa coordinación de políticas y esa convergencia o incrementar esa convergencia en las respuestas, dentro siempre del mandato del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que está focalizado en el derecho humano a la alimentación y en el fin del hambre y la malnutrición a través de sistemas alimentarios sostenibles e incluyentes. Ese mandato lo verán en las conclusiones propuestas al plenario y se materializa en una llamada a todos los actores del comité a hacerlo en los espacios de plenario, obviamente, y muy especialmente en los espacios de la mesa y del comité asesor a través de sesiones sustantivas sobre la cuestión que se centren en estas respuestas coordinadas. Yo, por supuesto, como presidente, haré todo lo que esté en mis manos para, como estamos haciendo hoy, incorporar al máximo nivel posible y de la manera más sustantiva posible las respuestas a la crisis en el plenario, en los espacios formales e informales del comité. Termino aquí agradeciendo nuevamente por esta oportunidad, agradeciendo a todas las entidades, y son una larga lista, por lo tanto no voy a nombrar una por si no me dejaré alguna otra, por organizar esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente Gabriel. El joint shared transformation, not losing transformation of food systems as a major objective going forward are very critical points, and of course, multilateralism in the middle. I would like to turn now to Mr. Victor Suarez Carrera, Vice Minister, from your country perspective. How do we ensure that every voice is heard and no one left behind in addressing the food crisis? And what is Mexico doing to promote food security and nutrition in the face of this crisis? Señor Viceministro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Agradezco la invitación para participar en este evento y me honra mucho estarlo haciendo a la par de Gabriel Ferrero, del representante de ROPPA y del representante de la Comunidad Europea. Y quiero ante todo decirles que en México, a partir del 1 de diciembre de 2018, se ha emprendido una agenda de transformaciones democráticas que dejan atrás el neoliberalismo y construyen un estado de bienestar con base en los derechos humanos, en el ejercicio pleno de nuestra soberanía nacional y en la convivencia pacífica con todos los países y pueblos del mundo. Entre los principios centrales de nuestro gobierno se encuentran la separación del poder económico del poder político y la eliminación del conflicto de intereses en las decisiones de política pública. Destaca como política central de nuestro gobierno el combate a la corrupción y el fin de los privilegios y dispendios en el gasto gubernamental. En este contexto, desde el 1 de diciembre de 2018, primer día del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se estableció una nueva política agroalimentaria orientada al rescate del campo y la autosuficiencia alimentaria con base en los siguientes ejes. 1, autosuficiencia alimentaria no solo de alimentos básicos, sino de insumos y tecnología. 2, enfoque prioritario en los productores del campo de pequeña y mediana escala. 3, transición agroecológica sin transgénicos, ni glifosato, ni otros plaguicidas altamente peligrosos, dejando atrás el modelo obsoleto de la Revolución Verde. 4, alimentación saludable con revalorización de las dietas con base en alimentos mínimamente procesados y combatiendo el consumo de productos ultraprocesados. Y 5, reorientación total de los subsidios al campo a favor de los productores de pequeña y mediana escala, bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Para avanzar hacia un estado de bienestar y lograr la autosuficiencia alimentaria, se estableció un conjunto de programas prioritarios de transferencias fiscales directas en 2 categorías.
programas de bienestar y programas productivos agroalimentarios, los cuales canalizan en conjunto 20,000 millones de dólares anuales a favor de las personas y los agricultores de más bajos ingresos de todo el país. Entre los programas de bienestar se encuentran los siguientes. 1, pensión de adultos mayores para 12 millones de personas. Pensión a personas con discapacidad para 1 millón de personas. Becas escolares para 8 millones de estudiantes de educación primaria, media y superior. 4, jóvenes construyendo el futuro. Becas de aprendizaje laboral en favor de 1 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre otros. Entre los programas productivos agroalimentarios que canalizan 3,500 millones de dólares al año, se encuentran los siguientes. 1, producción para el bienestar. 2, apoyo a 2 millones de pequeños productores de granos básicos, café, caña de azúcar, miel y cacao. Apoyo económico con acompañamiento técnico para la transición agroecológica. 2, programa Sembrando Vida. Pago de un jornal mensual de $250 por productor de 2.5 hectáreas con acompañamiento técnico para la reforestación de sus parcelas bajo sistemas agroforestales sin agrotóxicos. Hoy en día existen 450,000 sembradores en poco más de 1 millón de hectáreas. 3, precios de garantía para pequeños productores de maíz, frijol, trigo, arroz y leche. 4, fertilizantes para el bienestar. Entrega de fertilizantes químicos gratuitos para 800,000 productores, que en 2023 subirá el apoyo a 2 millones de pequeños productores. 5, programa Bien Pesca, entrega de apoyos directos en favor de 200,000 pescadores y acuicultores artesanales. 6, programa de abasto rural, sistema de 23,000 tiendas rurales para el abasto de alimentos y productos de primera necesidad a precio subsidiado para atender a 25 millones de pobladores rurales de más bajos ingresos. Y programa de abasto social de leche, venta de leche a precio subsidiado en favor de 5.4 millones de personas de bajos ingresos del campo y de la ciudad. Adicionalmente, de 2019 a 2022, se han incrementado los salarios mínimos en un 73.2% en términos nominales y 42% en términos reales, y al doble en los estados de la frontera norte. Para terminar, comento con ustedes cuáles han sido las respuestas de nuestro gobierno frente a la inflación de precios en este 2022 y el desabasto mundial de energía, alimentos y fertilizantes. Se estableció un paquete especial contra la inflación y la carestía, y se trata de impulsar, por un lado, de manera emergente, la producción para el autoconsumo, disminuir los costos de transportación de insumos y alimentos, facilitar las importaciones de alimentos y fertilizantes, y un acuerdo para precios máximos para una canasta alimentaria básica. En este acuerdo contra la inflación y la carestía destaca el subsidio de 15,000 millones de dólares para estabilizar los precios de la gasolina, diésel, gas y electricidad, lo que ha significado una baja en inflación energética en México. Para agosto de 2022 equivalía esta inflación energética a 0.8 contra 1.7 en Estados Unidos y 3.9 en la eurozona. Todo lo anterior ha permitido que en México no haya desabasto, que crezca la producción agropecuaria, incluso en los años de la pandemia, que la inflación ya haya llegado a su pico, en este momento 8.7%, y que nuestra moneda siga fuerte. Todo ello sin contraer deuda externa. Esto es algo que quiero comentar como parte de las acciones que está llevando a cabo el gobierno de México, un gobierno de transición para dejar atrás el neoliberalismo y también enfrentar la actual crisis alimentaria en curso, siempre poniendo en el centro a la población de más bajos ingresos y, en materia del campo, a los productores de pequeña y mediana escala. Muchas gracias. Mr. Moderator, Mr. Moderator, Mr. Moderator. It's here. It's here. Do we have the opportunity to ask some questions? Because the presentations are so rich that we want to have a conversation. I want to ask, for instance, the minister, what would you advise if your colleagues would ask you,
what would be the no regret start? What would be the first step? Because you have a whole basket of things you did, activities you did, but what would be your advice to your colleague ministers where to start in these difficult situation? What should be the first, second, and third step? Yes, Greta, good to see you. If I may, we're over time, unfortunately. Let's hear from our last two panelists, and maybe if we are allowed by the organizers to spend a few minutes getting those replies, that would be great. That's my respectful suggestion. So please, Musa, unfortunately, we're short of time. What are the solutions that your network of organizations has identified to help family farmers in African countries? And this is indeed a very rich discussion and panel. Please. Thank you very much. It's a pleasure to be on the same decks once again, or in the same forum with the CFS chair. Mr. Gabriel, thank you for being together again. With the rest of the panelists, I'm Musa Sow. I'm the second vice president of ROPPA. ROPPA is the network of farmers and processors in West Africa. We have 13 countries that are members, and we also have plus Nigeria and also Cape Verde. Basically, ROPPA is a family farm organization defending the interests of the family farmers in access to market, forest, fisheries, and food processors. First of all, let me start with before I go into the recommendations, or probably what I perceive as the solutions. It will be important also to highlight some of the challenges that our farmers are really being faced with. And among them includes the increase of price, for example, on energy, which is as a result of the Ukraine war. But I tend to differ a little when you talk about crisis. The Ukraine war is just a new layer to what has really been happening in Africa. Africa, there are countries, there are people that are into serious famine. Africa has continued to struggle, with COVID-19, which we all know about. Probably it's the most challenging that has really exposed, the inequalities in Africa, and also climate change. We know all about climate change, climate variation, which are really causing quite a lot of problems. We also struggle with our seeds, just to be able to defend our indigenous seeds. GMOs is being imposed on us for the fact that, they want to control our market. They really want to control our feed. They want to control the way we have to determine what we have to produce. There's corporate, capture, land grabbing all over. People are really struggling. Governments are really, some governments are really, not really considering family farming as the utmost solution to what the farmers are really being faced with. There are pest and disease infestation all over. So, when you speak about food insecurity, I don't think it should only be limited to what is happening in Ukraine. We really have to look back and see all the other challenges that African farmers have really been struggling with before the Ukraine war. In terms of raw materials, for example, we lack the capacity. We have the limited capacity to add value on what we produce. As long as we continue to sell our goods raw, we will continue to be poorer and poorer. And that is not the solution. We're saying that we need to have a neutral ground, a ground where everyone will be able to have access, availability, and even, if possible, affordability of the right and balanced diet. And again, it's unfortunate that, chemical fertilizer has not been our way of production. Pesticides have not been a way of production. Herbicide has never been our way of production. Insecticide have never been our way of production. We don't want to continue that. We want to promote a production that is environmental friendly, socially acceptable, and economically viable. That's what we need in Africa. These are the three themes that we really want to invest on and we continue to work on, and while we protect the environment. And again, like I said, if you look at definitely what is happening in Africa, particularly when it comes to our soils, we are forced to poison our soils. We are forced to poison ourselves because these chemical fertilizers that we use destroy the soils and destroy the health of the farmers.
And it means in the end, we may not have farmers that will continue to produce what we eat. But I mean, I was one time told by a grandfather, he said, you may see a doctor once in life. You may see a pastor once in life. Every day, 3 times a day, you need a farmer. So this should be a farmer who should be given an opportunity to produce healthy food and consume healthy food. And on that road, I probably want to give some recommendations based on the question that you have asked me. First of all, let's look at everything in the human rights approach. Everything what we do, when it has to be a solution, it has to have the lens of human rights, for example. We want to develop policies, we want policies that are policies, strategies, programs, and interventions that are coherent to prevent future crises. This is what we call for. Again, we want to support, particularly climate change. Africa contributes very little, very small when it comes to climate, climate change. And then if you look at the climate finance, 90% of the finance is into mitigation. We want to see 90% of that finance goes into adaptation. That's what we need in Africa. We need adaptation and resilient building of these farmers, and not to really concentrate on mitigation. And again, we want climate finance that supports job creations, entrepreneurship, climate smart tools that are friendly. In Africa, 70 to 80% of farmers are either semi-literate or illiterate. We need to have tools that are very, very friendly that they can operate, even if they are not schooled. There is also need to increase investment at national level. I mean, if in our governments, the public funds that are really annual public funds for agriculture is very, very small. We need to see how investment can be increased. And again, we need to see how we promote diversification of production. We only don't need to produce crops, but we need to really have an integrated approach that's gives us an opportunity to produce or to grow different crops. And again, we want to promote agroecology because we feel that is a solution. That is a solution that is sustainable. That is a solution that would keep our health, keep us healthy. That is a solution that would keep our soil healthy. And again, we need production that really looks at agroecology. And market, for example, we need policies that promote inter and intra-trade within our farming community, within Africa, within Caribbean, within the Pacific. We don't have to be imposed on selling our goods at a price that is not helpful, and again, not allowing us to trade within ourselves. That is not what we really want to see. And again, we want to see how the West can support Africa to increase our production. Instead of having to be net importers, we want to be net exporters. We need to see how they will change. If not, we want to produce enough to be able to feed ourselves. Thank you very much. Unfortunately, that I would have loved to go further and further. Thank you. Yes, sorry for that much. Thanks a lot. I know President Ferrero has a plenary. Yes. And we would like to use the last 5 minutes to listen from the European Union. I think it's absolutely important to round up the discussion. No questions, no briefing from me at the end, but it's over to you, Gianpiero. Thank you very much, Chair. Thanks to the other panelists. Gracias, Presidente, por estar con nosotros. Well, I will try and be very concise. But, the topic of this event is what the role of multilateralism for a comprehensive response to the global food crisis. So there are two concepts there. One is comprehensive, the other one is multilateralism. When it comes to comprehensive, this has been said already, but for the European Union means that the response needs to look at the short term as well as the medium term. So in the short term, that means protecting lives, human rights, and livelihoods in most vulnerable situations. And in the medium term, strengthening local production, reducing import dependency, and supporting the transition towards sustainable food systems and resilience. Now, to deal with this complexity is a complex task. The EU prepared a comprehensive strategy, which was released in the Council conclusion of 20th of June this year, where the Council and then the Commission identifies 4 strands of actions. And briefly, these 4 strands are, the first one is solidarity.
So the solidarity strand is about stepping up emergency relief to the most vulnerable, but also providing macroeconomic support to countries that lack the fiscal space and lack the monetary and fiscal tools to absorb shocks. Just to make an example, in September 2022, the Commission decided to allocate an additional 150 million euro to humanitarian food assistance, and also 100 million euro as a contribution to the IMF Poverty Reduction and Growth Trust Fund. Then the second strand is the sustainable production. This is about boosting the capacity of partner countries to increase their sustainable food production in an agroecological way and strengthening the local food production systems. Again, just thank you. Again, just an example. In September, the Commission decided to allocate an additional 350 million euro to enhance sustainable production in ACP countries. The third strand is trade. It has been discussed already today. Trade, let me mention once again the solidarity lanes, the initiative of the solidarity lanes. We are very proud that the latest data of August speaks of 12 million metric tons of grain, oilseed exported from Ukraine. And this is about promoting an open global trade also in food and fertilizers. And the third one, I mean, these three strands, they make sense only if there is a fourth strand, which is multilateralism. Now, the European Commission, the European Union is committed to multilateralism. In the framework of this topic of food crisis, the global food crisis, that means working with multilateral partners and global initiatives. Just let me mention the UN Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, the Global Alliance of Food Security, and last not least, the Farm Initiative. Let me go quickly to the conclusion. This is about multilateralism, is about working together, and this is what we do daily with the Rome-based UN organization, with the G7 and the G20, the WTO financial organizations, with the global network against food crisis that has been mentioned already, and again, last not least, with the CFS, which remains the most prominent multilateral stakeholders platform on food security in the world. Thank you, Chair. Thank you, Giampiero. Thank you to all of you online and present in the room, to the interpreters, to the FAO's support services, resilience, evidence, trade, exchange, intra-regional trade, private sector. It's a very complex recipe that requires firm affirmative action and multilateralism. So thank you for being here. See you in the plenary shortly.